хотя старт вроде был плюс-минус ровный, но вот с получением хорошего серьезного уровня Даня просто не оставляет шансов. Но что делает Миракл? Отличный маневр. Утаскивает он Даню под вышку, пытается добить, но Дэнди пока еще живет и на развороте не успевает сделать минус. И Миракл выживает, еще и слив по Санейка. И Санейка также здесь будет умирать. Это 2-0 в пользу OG. Даблкилл для Миракла в миде. И еще и генерал, которому тяжело найти применение, вот в первое время особенно. Да, можем сказать то, что его применение будет, когда вот будут хроносферы и Магнусы заряжать. Вот тогда он будет пободрее, но пока что это просто разведчик, который выходит на центр, вытаскивает Дэнни. Я думаю, то, что OG, которые уже наблюдали за этими вылазками, наверное, в течение 2 месяцев, как Арстайл без крипай заходит, так выходит на центр, Дэнди нашли. Очередная перетяжка от Нотейла, и OG продолжают на Дэнди всеми силами. Еще и внизу, ты посмотри, как они бьют. Дитяра будет крутиться, должен крутиться, есть минус, и второй тоже фраг делает Дитяра. Вот этого явно не ожидали OG. Еще и поджигает Флай. Разница в скорости передвижения должна привести к тому, что Кристал Мейден погибнет. И так и происходит. Лапитану будет очень сильно напрягать Тинкера. От нее очень тяжело скрыться. Так, ну и Рошан, это ожидаемо. Хороший темповый такой Рошан получается. Да, очень хотят заманить OG NAvi сюда. Можно здесь выманить Тинкера на открытую местность, и ему будет очень тяжело драться. Самое главное, чтобы в этот момент видимость у тебя была, и видимость была. Интересно, видели ли OG, видели ли или нет? Да, понимает OG, где находится, и готовится принимать. Да, используется скан сейчас, но Нави там не палится. Находят Магнуса и успевает отреагировать Миракл. Браво, Миракл. Как же он играет? Стрела пошла, стрела попадает, кстати, по Мону. Туда же залетает Феникс, будет ставить яйцо. Да, яйцо ставится. Но, наверное, на этом все. Драться, скорее всего, здесь уже не будут. Хотят, и посмотрите, Тяра, как он нырнул. И Нутейла могут забрать, не успеет ничего нажать. Нет, он успевает нажать, он не слэш, продолжает здесь прыгать. Но тем временем теряет Эгиду. Была поставлена хроносфера, Дэнди выживает, генерал тоже живет, РП тоже было потрачено в никуда. И OG остаются без своих самых сильных заклинаний. Единственное, что Ноутейл очень страшен и начинает убивать людей. Да, у Санейка нет возможности скрыться, и Карус в кулдауне. Мог себе позволить так подойти, побить, и была вероятность, что его не убьют. Но после того, как Блэдмей появился, на этом все. Убивать вышки для джаггернаутов так, опасно. Вытаскивают Дитяру. Хроносфера по своим. Дитяра, может быть, все еще выживет. Как он крутится, ты посмотри! Джаггернауту. Вот еще разок так провернуть, еще раз сделать атаку, то, может быть, даже получится пуши остановить. Но это только если все они грамотно сделают. Ну, пока что все равно тяжело. Залетает опять Санейка, раскидывает Fire Spirit, тут Арстайл получает верхний Абиссал, и все. На этом его жизнь заканчивается. Причем выкупа у него нет. А палочка у Джаггернаута появилась. Продолжает всех захиливать. Нави уже не понимают, что им делать, потому что вышки нет, а вышка довольно-таки сильно им помогала. Пуловые уже идут наверх, несмотря на то, что нет ультимейта у Джаггернаута, и самое время продолжать давить.
Ну, палка MVP. Вот палка Джиггернаута, которая бегает там, она, по-моему, уже столько урона откинула, что это жесть. Но я вижу, вообще не пробивают сейчас Джиггернаута, он просто стоит и абсолютно спокойно разваливает бараки, прыгает туда уже у нас Дитяра, хорошо, там Меркл, так замечательно стягивает двоих. Джиггернаут разваливает со сплэшом и уничтожает двух персонажей. Есть у нас выкуп от Тинкера, Эртсплиттер неточный, но и Дитяру здесь также добирает Миракл с цемочкой на пару. Без байбеков два героя у Нави. Вот, Роман, вот они уже лучше действуют, даже несмотря на то, что вышку потеряли. Даже несмотря на то, что они сейчас проиграют, вероятно. Да, но они уже понимают то, что терпеть ни в коем случае нельзя. Джиггернаут вообще, наверное, один из лучших героев, чтобы наказывать за вот подобное терпение, потому что этот герой, как мы видим, он уже 5 минут стоит под твоей базой, у него пух хп 3000. Подошел, принял в себя весь дэмэдж, бараки начинаешь убивать, Арсел что-то там вот старается, но... Смотри, ставится супернова, сейчас ее никто не ломает. Дэнди поломали. Дэнди поломали без проблем. Ну и мы видим, что эта супернова Феникса, она вообще не является проблемой для OG. Феникс падает, 4 героя у Нави в таверне, а это значит, что легчайшая первая победа на первой карте для OG. Молодцы, OG, ничего не скажешь. Нави сыграли, в принципе, неплохо в итоге. Вот такое чувство, будто они еще не разыгрались. Потому что старт был очень вялый. На старте их там просто начнется, возможно, драка. Хотя генерал. Замечательная позиция. Браво, а он со стрелой на первом уровне. Нет! Подождал бы. Там варды стояли, заметили ли Нави. Ну, по крайней мере, вот сейчас они точно видят такие иллюзии, да, и понятно. Successful scan on art style. And Snakeo's coming up behind him, however, so Arstyle will move forward. He'll dive in. Snako getting hexed up the finger of death to make sure he's gone very, very quickly. Now the Chronosphere. Did he only caught Arstyle, however? No one from OG. In fact, Notel drops in there just to make him feel a little bit better about things. But that's both the He's gone full savage, man. Mid lane, that's the one's out. Crit. Again, the perfect initiation. Slips through the trees. Dinura wants a revenge of the Sonic Wave. Hits all 5 heroes, but it's minimal damage to Sunstrike. It does the real one. Faceless Void will drop. He can buy back if they want to try and defend this tier 1 tower. Meanwhile, up on the top lane, you have that Mirana doing the split push. The Moon is making sure there is nowhere to hide. Basically taking out every tree to that south side. Arstyle gonna get stunned up. There's that cold snap going to work. Came in way too close to what appeared to be a futile attempt to deny the tower. Ends up feeding his life. And OG, they can just keep going. This is Minion Army from OG. This tier 2 tower's days are not even, like, I don't even put a number on it. It's not that long. I don't really blame the Era for missing that chrono, because there's fast-moving Lycan, they have vision, or OG has vision and Navi doesn't, but to rely on it, the Faces Void Chronosphere, and that's a very long cooldown. Ra just walked underneath the Hawk, they saw him over, or able to find like small damage dealing items to get themselves back into the game. I said, like, after Ags is done, maybe you find something a little bit more potent over on the Mirana, not have moments like this. So now there's only one target, even if he didn't have Aegis. General seems to be in the perfect position to get chronoed. Miracle, well, there's your Sunstray. They're able to get a time lock off him as well. And there's your Chronosphere, catching out Moon 2. Miracle's going to burn. There goes the Death Lord. Moon's sticking down. The Nova's perfectly positioned as well. The Sonic Wave will connect to bring down the Invoke. He'll be back in a moment. And now the Lion, Notal can't escape from this one. Turn on the Sunray. The Dog's on the run, but Miracle's back into the engagement. Able to pick up the Queen of Pain. So Denny is down. And now it's Navi retreating. You start to see how Money is able to win OG's game here. Notal can hide in the tree lines and almost no life. While the rest of his team mop up Navi. Like, you Smoke go into Moonlight Shadow, try and close the distance. At the same time, like, Navi had that on the top lane. Like, they Moonlight Shadowed, and you could see him. Like, General was just standing there right in front of him the entire time. Goodbye, Snako. They had the smoke, but not the element of surprise. There was Miracle on front with the Aegis, and everyone behind them. They wanted him to go down at the start. That was the play. Fly, well, the swap into the Raw. Fly still got more life. General can't even kill off a Vengeful Spirit. Baited out with a raindrop. And that fight, they also did not have sentries, or else they would have just killed the Mirana instantly. Crit. This is just... It's not even his home. They know it's there. When the scan comes out for good measure, just to make sure that they
weren't moonlight shadowed or smoked. But now they have. Oh, they still see everything. They're baiting abilities out. Sunray actually just went on cooldown here and crit. Okay, maybe not getting caught in the trees was the greatest thing in the world. Paralyzing Cask will also create some space. The arrow hits into Notal. Dandy, okay, they're going to commit here. Do they have a chrono as well? Sonic waves up. Fly actually taking it for the team. The Deathward will finish the job. But in comes Miracle trying to create space, but it's Moon who picks up Artstyle. Artstyle already did his job for the team. But Diddy Ra caught behind the lines of OG with no way to escape. He just dies in a Hex. The Vanguard isn't saving him at all. And OG take a big fight around Roche, and they just wanted a quick kill. Oh, the Hex. They catch it out. Moon's going to go for the Roar as well. Diddy Ra's in a hell of a lot of trouble. 56 seconds on the sideline with no buyback, with a buyback available. At least he has that. It's looking quite grim. It most definitely is. And OG, they are going to slip themselves in through the top lane now. The creep wave's on its way. Yeah, Faceless Void won't be back up in time. Lycan with a nice cheap item in the armlet. Looking to spend all his gold right before they push. And hopefully end the game for OG. Well, they'll try it. Navi, still 20 seconds. The question is, can OG pressure early enough and do enough damage to the ranks where they can bait out the buyback? Now R-Style, 3 hits from Miracle, and he's already down with no buyback available on the Witch Doctor. They don't have the combo, so Navi have to just let one Rax go. And they don't have that combination to even repel OG. Maybe they can take out 1 or 2 heroes, but it's going to commit everything they've got to do it. And OG are going to give them the space. They take the tier 3 tower, Faces Void is up, and they'll give them the respect. They're bailing out. OG seems to just be too good of a matchup versus Navi. Their early and mid game is way too strong. Navi very static before the fights even begin. This is problematic, and then the jump in, the Sunstrike, perfect mark, but Dendy triggers the regeneration. The line for that is perfect, because you just remove the damage, or even remove the Orchid effect from the fight. But do you see your Miracle's net worth? You see his items? Yeah, he's a one-man army. I say he's a one-man army. Technically, he's got the power of magic on his side. There's Faceless Void. Does he want to commit the Chronosphere at the moment? There goes your Moonlight Shadow. They're trying to get Faceless Void out there, but with the Sentry Ward down to the Gem of Truth. And not even getting a sliver of health down on Miracle. Age is going to tick out in about 10 seconds time. Oh, Swamp Fly, General. But that easy lens is such a long way from home. They buy back instantly over on the Mirana. This is it right now for Navi. It's defend or die. It's the only way this really does. And with a deafening blast from Miracle, he catches 3. You're diving from Taneko. Now going with the Death Sword as well as the Nova. OG just want to bail out of here. They'll end up losing the Vigil to the Miracle. He's on a slither of life, and Dendy Crit's able to stun him control and allowing Moon to finish the job. You're able to get the stun out from General, chasing Notal into the tree lines. So tick off that Lycan from your list, but Moon also on the run, so low. Is there Sunray? Is there something? No, there's a double basically ravage from Crit, keeping R-Style and Taneko out. They're on the run. There's rotation on the way. It's coming in from the Mirana, in from the north, and maybe they can find one. Crit, yep, there's the arrow on the tree line. Void в позиции, Void идет, прыгает генерал, фокусит Флай, стрела пошла, Флая забрали, отличная игра от Нави, -2. Да, Void идет дальше, правда, прыгать тяжеловато. Слушай, а Void ведь может догнать еще и Нутелла, да, догоняет. По двоим, ну или хотя бы по одному, стоит Леон, ставит трансфером на Волка, и нужна поддержка в это время Miracle ломает базу, а на защите никого нет, ты посмотрел, ломает базу 1 в 1, и нужно срочно возвращаться, подходит туда ВД, тем временем Волк старается убежать, но никуда его не отпустит генерал, и браво Нави выжимают максимум, жмут наши ребята. Там еще и Мун в итоге прилетел. Да, Void идет дальше, правда, прыгать тяжеловато. Слушай, а Void ведь может догнать еще и Нутелла, да, догоняет. По двоим, ну или хотя бы по одному, стоит Леон, ставит трансфером на Волка, и нужна поддержка в это время. Miracle ломает базу, а на защите никого нет, ты посмотрел, ломает базу 1 в 1, и нужно срочно возвращаться, подходит туда ВД, тем временем Волк старается убежать, но никуда его не отпустит генерал, и браво Нави выжимают максимум, жмут наши ребята. Там еще и Мун в итоге прилетел, но Мун успел отпрыгнуть в сторону. Очень шаткое положение, да, посмотри, что делает Инвокер, он все-таки добивает центральную нижняя линия у Нави, благо дело там еще хотя бы вышка осталась, ну нет, вышки там осталось хитпоинтов 50, наверное, да, 2 форги, да вот подходит,
и с вышкой Like, Arsenal разбирают. so far forward, it's like they're trying to use the Witch Doctor as bait, so then Didier can get a good Chronosphere, but it then means you take out of the play the Aghanim's Death Ward of Art Style, which is like the perfect combo you need to work with the Chronosphere. But with Maledict on Notel, he's the man with the Aegis, the Immortal. And BKB. Yeah. I don't even know who you get if you get the Ra or if you're getting Or he actually, okay, now there goes your BKB. They've at least got that out of him. And Notel's going ham. He really wants a kill. He goes in for Artsal. Able to find him. Notel will pop from this one, or even will he? I don't think he will. He's going to live through this. Taking in the ranks. Okay, the Starfall's going to do the job. General, the Maelstrom procs as well. OG taking considerable damage at Moon. Caught in the back of the Chronosphere. Fly. They want to kill him off quickly. They're able to do so. General still got himself a double kill. Now Refresher. Moon can come back in looking for another roar as General tries to stop Notel from getting these Megas up and running. Denny helping out. Notel dropping low. Notel gets the Megas. The Sonic Wave spill onto Miracle as well as Moon too. They're taking considerable damage, but it's Megas for OG. 2-0. Ну и браво Нави выжимают максимум, жмут наши ребята.